இந்த 8 டன் கெப்பாசிட்டியில் நாங்கள் இது வரைக்கும் மெஷின் விற்றதில்லை. இப்போ இன்றைக்கி லான்ச் பண்ண பிறகு அது வந்து 10% ஓவரால் எக்ஸ்கவேட்டர் இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் நீ ஏன் சொல்கிறேன்னா, எங்களோட ஃபுல் ஆஃபரிங் ஃபார் எக்ஸ்கவேட்டர் இதில் கம்ப்ளீட் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அதிக பர்சன்டேஜில் ஒர்க் பண்ணி 70%க்கு மேலே இந்தியன் கண்டென்ட் வச்சு ஃபஸ்ட்டு டைம் நாங்கள் மெஷினை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் நானும் இரக்காவாசானும் அவர் எம்டியும் எங்களுக்கு பெருமையான தினம் இது. இந்தியாவில் ஒரு மேஜர் ஒரு மைல் ஸ்டோனாக நாங்கள் இதை வந்து நினைக்கிறோம். இது வந்து எல்லா மெஷினோடையும் கம்பீட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும். ஆனால் இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மற்ற மெஷின்களோட பெட்டராக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கலாம். அரௌண்ட் 27 லட்சம் 28 லட்சம் பேசிக் ப்ரைஸில் நாங்கள் இதை வந்து லான்ச் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி நாங்கள் மெஷின்ஸ் நிறைய விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால 33 டீலர்ஸ் இருக்காங்க கண்ட்ரியில். மோர் தென் 100 அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஏற்கனவே நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதை அடிஷ்னலாக பண்ணுறதுல ஒன்றும் பிரச்சனைகள் இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் எங்களோட சர்வீஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் பாயிண்ட்டுங்க. அதனால் கொபல்கோ வந்து ரிப்பீட் கஸ்டமர்ஸ் நிறையா இருக்காங்க எங்களுக்கு. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Takemichi Hirakawa, and Managing Director and the CEO of Kobelco Construction Equipment India. On behalf of Kobelco Construction Machinery Japan and Kobelco Construction Equipment India, I welcome you all for press conference of launching Kobelco India-made SK80 hybrid excavator. We at Kobelco believe in providing comprehensive solution to all our esteemed customers. Today is a very important day in the history of Kobelco India as we launch our new regional star SK80 to the Indian market. This launch will enable Kobelco and its dealers to reach an additional 10% market of Indian excavators and extend solutions to our existing customers, and also inspire non-Kobelco customers in the 8-ton segment to upgrade to the Kobelco brand. This is also a great step towards exhibiting Kobelco's commitment to make in India with world-class Japanese technology, as we strongly believe that the Indian customer deserves the best. Launch of this SK80 will not only satisfy the Indian customers' needs, but also help Kobelco to increase its share of export from India. So we have planned to expand our export of this model to the world. On behalf of Kobelco, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for being a part of this momentous occasion. Your presence here today inspires us for continuous improvement in Indian market. Thank you once again for joining us and making this event truly special. So, thank you very much.